A country with less than 8 million inhabitants, with an exuberant nature, with a diversity of ecosystems, with clean, renewable, and low-cost energy, with abundant and quality water, with large extensions of fertile land, ideal for farming. This and more, it's Paraguay. The company La Huella, dedicated to the production of high-quality livestock with efficient and profitable production systems, is composed of its own establishment, located in the area of Teniente Pico, department of Boquerón, at a distance of 660 kilometers from the capital, Asunción, and several leased establishments and capitalization systems, in addition to an administrative headquarters in the capital of the country. With a specialized human team, with agronomists, veterinarians, and technicians responsible for the productive cycles of the company, in addition to a management of our more than 130 collaborators. La Huella has more than 20,000 cattle in production, ensuring a continuous flow of raw material for beef production. Animals adapted to the area and the type of production, using genetic improvement as a tool to guarantee constant progress in our breeding herd. We are committed to generic enhancement, which allows us to produce cattle adapted to the climate and conditions of each production site. To achieve this, we use various biotechnology tools available. More than 15,000 cows are in the Fixed Time Insemination Program, FTI. This technology allows us to use state-of-the-art genetics available in the region to achieve productive individuals adapted to our environment. Lo que buscamos al realizar las IATFs es usar toros probados de alta fertilidad y de mayor calidad, ya sea en carne, marmoreo, en kilogramos de carne producido. Por lo tanto, obtenemos animales de mayor calidad genética. Cuando se convierten en adultos, son utilizados como reproductores para masificar la calidad. Eso se transmite en mejor calidad de carne, más kilogramos y se acortan los periodos productivos o de invernada. Embryo transfer allows achieving results several years in advance. The breeding program is essential for the replacement of the bull herd. Currently, the company has more than 500 breeding bulls in service. Each work or action generated by the breeding program at La Huella is digitally registered, having a very complete database and information for strategic decision-making. Para La Huella es muy importante el manejo correcto de los datos para que pueda ser de herramienta en la toma de decisiones. Nuestros animales están identificados de manera visual y también tienen una identificación electrónica. Seguimos al animal desde el nacimiento, desde poder identificar quién es su madre, padre y poder también darle así un seguimiento en cuanto a las ganancias, que finalmente es lo que importa económicamente para la empresa. Siempre tratamos de que esta información sea eficaz ya sea para nuestros compañeros en la oficina, en la ciudad, o para cualquier persona interesada en corroborar la información que estamos procesando. 25,000 hectares of Gatton-Panic pastures, with more than 1,308 kilometers of wire fences, 11 corrals, 78 kilometers of internal roads are key tools for effective livestock management.
Esto estamos implementando para un mejor aprovechamiento de las pasturas, para un mejor consumo del pasto y poder aumentar nuestra carga de hacienda en kilogramos por hectárea, como también abaratar costos en mantenimiento, costos en infraestructura y costos en personales, y poder aumentar nuestra ganancia en kilogramos por hectárea por superficie dentro de los módulos eléctricos. Todos estos sistemas eléctricos están alimentados por energía solar a través de un electrificador para poder delimitar a la hacienda hasta qué potrero podía llegar para un mejor aprovechamiento de la pastura. Livestock production without an effective water supply system could not exist, which is why at La Huella it is one of the most important points. 250 water drinking troughs, 28 Australian tanks for distribution, 370,000 cubic meters of water reservoirs, 26 deep wells of 100 meters of excavation, and 220 hectares of rainwater catchment areas give us the assurance that the livestock will always have water available in quantity and quality. En el Chaco paraguayo, el suministro de agua a los animales es fundamental. Por eso desde La Huella nos enfocamos en el mejor sistema de distribución de agua. En La Huella, en un día promedio, necesitamos producir 1 millón de litros de agua para abastecer a todos nuestros animales. Cada uno de los tanques que contamos tiene un sistema de medición llamado Poseidón, el cual nos informa en tiempo real en la oficina, como en Asunción o en todas partes del mundo, del nivel actual de los tanques. Esto nos sirve para programar el día a día del trabajo y tomar las mejores decisiones posibles. Toda esta inversión es para que el flujo sea continuo para todos los animales, para que esto no afecte en la producción y en el crecimiento de los animales. In forage production, the main protagonist is the gatton-panic, a forage species very well adapted to semi-arid areas with low rainfall. The 25,000 hectares of pastures planted in La Huella Ranch are covered with this grass. La alimentación del ganado bovino es fundamental. Por eso, en esta empresa contamos con áreas de gatton-panic, que sería una pastura de mejor implantación dentro de lo que es el Chaco paraguayo. Esto para garantizar la correcta alimentación de todos nuestros ganados bovinos. Todas estas pasturas fueron implantadas con gran éxito dentro de esta estancia y cuenta con una edad promedio de 10 años. La mayor parte de la vida del ganado pasa en este tipo de pastura, por lo cual tienen que estar debidamente mantenidas y en condiciones para su correcta alimentación. Para esto tenemos opciones tanto como mantenimiento manual o con una maquinaria pesada para su correcto mantenimiento. Todos los trabajos que hacemos con maquinarias, tanto para mantenimiento de pastura y otros trabajos, son de maquinarias propias de La Huella. De esta forma podemos garantizar tanto la calidad del trabajo como el tiempo y en fecha para su entrega. Although La Huella's livestock production is based on the pastoral system, in some months of the year, the amount of rainfall decreases and temperatures drop, making the growth of gatton-panic almost null. To counteract this and maintain high loads throughout the year, we rely on several supplemental programs, using as a base grains and byproducts of industrial processes derived from agriculture, such as soybean and cotton expeller and coin stover. En La Huella tenemos varios programas de suplementación y uno de los programas es el CRIFIN. CRIFIN es básicamente la suplementación de los terneros al pie de la madre. ¿Por qué hacemos CRIFIN? Para incrementar la ganancia de peso diario y aumentar un mayor peso promedio al destete. Y también para un mayor potencial genético. Actualmente en La Huella estamos preparando estos balanceados que estamos utilizando en estos programas. La Huella currently has 15 supplementation programs, ranging from winter supplementation in pasture-based rearing and livestock confinement for more than 3,000 heads where they are fed with products from our agricultural production. El confinamiento usamos como estrategia para dos objetivos principales. Uno, para que en época de bajo volumen de pasto podamos bajar la carga animal y darle un descanso a los potreros. Dos, aprovechamos esa situación, metemos la categoría de cría de hembras, suplementamos con alimentos de buena calidad para una mayor ganancia diaria de peso y así llegar al peso recomendado para que puedan entrar a protocolo y ATF.
y acelerar el proceso reproductivo de esos animales. En cuanto al manejo de datos del confinamiento, utilizamos un sistema integrado llamado Beef Tracker que nos permite el control eficiente de insumos y también la distribución exacta de la ración en cada corral. At La Huella, we've been working in the agricultural sector for 3 years, with the objective of ensuring the production of fodder for the winter season. Actualmente tenemos 1000 hectáreas agrícolas. Acá está una plantación de maíz que es la variedad del Decal 290. Con esta variedad tenemos una expectativa de rinde de 5000 kilos por hectárea. Con esto queremos asegurar nuestra producción de alimentos propios, tanto para campo o como para confinamiento. Con esto garantizamos la producción propia de alimentos sin que nos afecte los precios del exterior. This guarantees a feed ration for 6,000 animals for 6 months. One of our greatest challenges is to maintain a stable and consolidated work team. More than 130 collaborators make La Huella a leading company in the field. A rigorous selection of people, constant training, and the creation of safe and healthy work environments are essential factors for the creation of a fluid and quality work system, necessary for the fulfillment of the objectives defined by La Huella. En La Huella continúan los desarrollos, siempre buscando eficiencia en cuanto a la coordinación de trabajos, movimiento de personal. Hoy ya contamos con una infraestructura terminada que es la del segundo centro logístico. Este centro facilita bastante el movimiento de los personales. La Huella not only bases its actions from an economic and productive point of view, but also from a social and sustainable aspect. Today, we have several social projects underway for both employees and women who live in the countryside. These projects range from the creation of small agricultural activities, encouraging the personal and entrepreneurial development of our employees. The progress and development of the families of La Huella's workers is an issue of which we are concerned. So for several years, we have been emphasizing the education of the workers' children through economic subsidies and alliances with educational centers in the area. La Huella Ranch preserves 50% of its land in its original state. As a company, we are committed to the conservation of nature, flora, and fauna. In a joint project with the WCS, Wildlife Conservation Society, and the USAID, U.S. Agency for International Development, the focus is on the protection of natural predators, the puma and jaguar. With the commitment to continue being a company that adds value to beef production, consolidating and positioning the Paraguayan Chaco in an elite position, we will continue our growth in this noble activity. From La Huella, we will continue building an environmentally friendly, profitable, and productive company to achieve optimal results for our employees and for the country.